ito ang 106.3 Dance Radio. Dance Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan, ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. For something big. Alright, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR-FM. Music, arts, physical education, and health. Mga aralin na dapat malaman, inyong tututukan dito sa 106.3 Dance Radio. Ang istasyong magbibigay ng edukasyon kahit saan man at ang silid-aralan sa radyo. 106.3 DWDR-FM. Sa Mapeh, learning is amazing. Hello everyone! Nais kong batiin ang lahat ng isang magandang umaga. Yan. Umagang punong-puno ng pagmamahalan at mga ngiti sa ating kapwa. So magandang umaga sa ating Municipal Mayor Joseph Christian Nino Giwi. Good morning po sa ating Officer in Charge and Chief Education Supervisor ng SDO Isabela, Sir Rodrigo V. Pascua. Sa ating Assistant Principal na si Ma'am Ruby R. Guillermo. Sa mga head teachers, lalong-lalo na kay Sir Leo Bernardo. Gayon din sa lahat ng teacher at staff ng Doña Aurora National High School. At syempre, sa Mapeh Learning Area. Nais ko ding batiin ang mga magulang na nandyan palagi na nakasuporta at nakagabay sa kanilang mga anak. At syempre, sa mga grade 7 learners na nakikinig ngayon, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Bakit hindi natin gawing hindi lamang maganda ang umagang ito, kundi maging isang araw na puno ng pagkatuto at bagong karanasan? Kasama ko ang iba pang grade 7 Mapeh teachers, Ma'am Alegria, Ma'am Monica, and Ma'am Chatra. Yes! Isang mapagpalang umaga sa aking grade 7 Mabini, Rizal and Sulaiman. Ganon din ang grade 7 Jacinto, Lapu-Lapu at grade 7 Luna ni Ma'am Mylene Agkawili. Okay, magandang buhay at mapagpalang umaga sa mga mag-aaral ng grade 7. Siyempre, paulit-ulit kong sinashout out ang aking mga anak na mga 7 Zamora, 7 Bonifacio, 7 Del Pilar, and of course, kasama ang mga 7 Aguinaldo ni Sir Hector. And yes, binabati ko rin ang mga mababait at masisipag na grade 7 Sini. Magandang umaga sa inyong lahat. At syempre, binabati ko din ang mga active kong estudyante ng grade 7 Kultura, 7 Archimedes, 7 Galileo at 7 Newton. Okay, gayon din sa grade 7 SPJ ni Sir Arnel Lagasca. Yes! So, bago tayo magsimula, dating gawin, nais muna naming i-comment yung inyong section kasama ang ating hashtag for today, which is hashtag Arts7. So, ano bang hinihintay nyo? Makinig na at manood sa ating FB Live na talakayan dito lamang sa ating radio station, Dance Radio 106.3 FM sa sa Mapeh, learning is amazing! Yes, mukhang iba na naman ang ating aralin sa Mapeh 7 ngayon. So last week, tinalakay natin ang aralin sa music, pero ngayon naman, dadako tayo ngayon sa ating art 7 at sobrang napaka-interesting ang topic natin ngayon dahil halos lahat ng grade 7 ay kayang-kaya na nilang gumawa ng mga malikhaing mga sining. So titignan natin yan mamaya. Tama, Ma'am Alegria. Sa puntong ito, maaaring malaman na natin kung ano ang aasahan sa ating aralin sa Art 7 para sa second quarter, Ma'am Robbie. Yes, so at the end of this lesson, the students of grade 7 are expected to
analyze elements and principles of art in the production of one's art and crafts inspired by the arts of MIMAROPA and the Visayas. Reflect on and derive the mood, idea, or message emanating from selected artifacts and art objects. And for the last one, incorporate the design, form, and spirit of artifacts and arts objects from MIMAROPA and Visayas. Ayan, so those are the objectives of our lesson for today. Kaya sa mga mahihilig sa sining dyan, kitang-kita naman natin, marami tayong mga students na magagaling sa arts, very creative. Sa mga pinapasa nila mga performance task, ayan. At sa mga gustong matuto pa sa arts, sa paggawa ng crafts, ayan. Halina, tumutok na dito sa ating live streaming ng Mapeh Quest sa Art 7. So, syempre, dito matututo ka na, mag-e-enjoy ka pa. Saan ka pa? Dito lang yan sa Mapeh Learning Area where learning is amazing. Okay. So this time, let's have the airing of our RBI in Art 7. So manatili kayong makinig hanggang matapos ang ating segment. Kunin na ninyo ang iyong learning activity sheets ng Art 7 at inaasahan kong makikinig kayong lahat. So take it away. Music, arts, physical education, and health. Mga aralin na dapat malaman, inyong tututukan dito sa Dance Radio. Ang istasyong magbibigay ng edukasyon kahit saan. Ito ang 106.3 Dance Radio. Totonia Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. Ang silid-aralan sa radyo. 106.3 DWDR-FM. Dance Radio. Sa Mapeh, learning is amazing. Good day, grade 7 learners! I am glad to be with you in 30-minute broadcast. I hope that you will enjoy our interesting topic. Please get your writing materials and self-learning module so we can start our lesson in Art 7. The self-learning module provides you with different activities that will help you become familiar with the topics or lessons about the arts and crafts of MIMAROPA and the Visayas. Assistance of your parents, siblings, or relatives are encouraged in answering the module, particularly in the activities where you need to perform tasks. Are you ready to start? Yes, ma'am. Good luck! Before we start our lesson, let's have a short review of the arts and crafts of Luzon. What are the different textiles, fabric, and tapestries of Luzon? Ma'am, the different textiles are fabric and tapestries of Luzon, the Inabel of Ilocos region, the Kaing and Kadangyan cloth of Bontoc fabrics, wains, lufids, and Dinas Pala wains of the Cordillera region. Very good! What else? Ma'am, we also have the Bakwat of Nueva Vizcaya, the Tingyan textile, and the Batangas embroidery. That's right! What are the crafts of Luzon that we discussed? Ma'am, the different crafts are the Burnay of Ilocos region, Laba of Kalinga, Burimat of Bolinao, Pangasinan, and the Lingling-O of Cordillera region. Amazing! Are there any more crafts of Luzon? Ma'am, we also have the Bakul and Vest of Batanes, Singkaban and Pastillas wrapper of Bulacan, Keeping of Lukban, Quezon, and the Giant Lantern of Pampanga. Very good!
Do we really need to know the importance of the arts and crafts in a certain place? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Because the arts and crafts of a certain place helps us recognize the distinctiveness of a certain culture. Very good! In addition, they show the kind of living, the resources available in a particular region, the beliefs and traditions, the artistry, and imaginative minds of the people in different places. I guess you are now ready for another learning about the arts and crafts of MIMAROPA and Visayas group of islands. At the end of this RBI lesson, you are expected to analyze elements and principles of art in the production of one's arts and crafts inspired by the arts of MIMAROPA and the Visayas. Reflect and derive the mood, idea, or message emanating from selected artifacts and art objects. Incorporates the design, form, and the spirit of artifacts and art objects from MIMAROPA and Visayas. Before we continue, let's have an infomercial. Nangangamba baka magka-COVID? Huwag mag-alala. Narito ang mga tips upang makaiwas sa COVID-19. Una, social distancing. Umiwas muna sa matataong lugar. Huwag lumabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan. Kung may distansya, safe ka. Ikalawa, panatilihing malinis ang katawan. Ugaliin ang paghugas ng kamay. Sabon at alkohol are real. Palakasin ang katawan. At vitamins ay huwag kalilimutan. At ikatlo, laging magsuot ng face mask bilang proteksyon laban sa virus. Kung protektado, siguradong sa virus ay negatibo. Mga kapatid, tips ay tandaan upang COVID-19 ay maiwasan. Isang paalala mula sa Doña Aurora National High School at ng impilang ito. Kayo nakikinig sa Arts Grade 7 kasama si Teacher Monica Jilin Pin. I'm back! This time, I want you to observe the things around you, inside or outside your house. Then tell me what you can see. Ma'am, I can see windows, doors, chairs, and tables. Very good! What else? Ma'am, we have picture frames, baskets, curtains, and a nipa hat. That's great! Now, what did you notice about the things you mentioned using the elements of arts? Ma'am, from the windows, doors, chairs, and tables that I mentioned, I noticed the use of lines, shapes, and forms. Very good! How about from the picture frames, baskets, curtains, and nipa hat? Ma'am, these objects has color, texture, value, and space. Great answers! Those elements of arts will be integrated into the arts and crafts of MIMAROPA and Visayas. Have you ever been to different provinces in MIMAROPA and Visayas? Yes, ma'am. I have been to Marinduque for the reason that we visited my grandmother's place. Really? Can you describe the place you visited? Ma'am, the place is very beautiful. Wow, that's great! To which region does MIMAROPA belong? Ma'am, MIMAROPA belongs to Region 4B, also known as the Southern Tagalog Region. Correct! What does MIMAROPA stands for? Ma'am, MIMAROPA stands for Mi, Mindoro, Ma, Marinduque, Ro, Romblon, and Pa, Palawan. Correct! It is also a manifestation of the compiled creativity of the people living in it. Let's begin in Mindoro.
The arts and crafts of the Mangyan people in that place displays their very rich and artistic heritage. They are known for their ambahan and basket of Iraya Mangyan. What do you call the variation of ambahan etched on bamboo tubes or slats? Ma'am, the variation of ambahan etched on bamboo tubes or slats is urukay. You got it! How about the basket of Iraya Mangyans? Ma'am, the Iraya basket has intricate patterns and designs of humans, animals, trees, and other objects. Very good! This is made of dried nito grass and forest vines. Mindoro has an old church located at the foot of Bundok Bayan at Barangay Poblacion Occidental, Mindoro. There is a church in this place. What is the name of the church? Ma'am, Sablayan Church. Very good! Looking at the structure of the church has a rough wall of discolored bricks. Inside of the church, there are prominent placements of lines and opposite colors of ceiling and floor in contemporary design. Let us move on to another place, which is Marinduque. What do you remember when you hear about the province of Marinduque? Ma'am, Marinduque is known for the celebration of Moriones Festival. Wow, that's right! Moriones Festival in Marinduque is a much-awaited Lenten tradition that is celebrated every Holy Week. Let's proceed to the next province. Who among you can describe Romblon province in terms of arts and crafts? Ma'am, Romblon is known for its fine marble products. Very good! That's why they are known as the marble capital of the Philippines. They also produce beautifully woven mats and bags made from Romblon plants. Let us proceed to the next place, which is Palawan. Do you know that Palawan is the largest province in our country? Really, ma'am? Yes! It is where we can find artifacts called Manunggul Jar. Let's listen to short information about Manunggul Jar. Listen carefully because questions will be asked later on. It's showtime! Noong 1964, natagpuan sa Kuweba ng Manunggul, Tabon Cave Complex, Lipon Point, Quezon, Palawan, ang isang libingang banga ng mga sinaunang Pilipino na nabuhay noong tinatayang 710 before Christ. Katibay nito ng ating paglilibing sa sekundaryang mga burial jam o yung buto-buto na lamang ang nakalagay na katulad ng mga natagpuan noong 1991 sa Kuweba ng Maytum sa pagitan ng Timog Cotabato at Sarangani na ang itsura ng mga muka ng bawat isa ay katangi-tangi at hindi magkakahalintulad. Ang Manunggul Jar ang tila pinakamatandang likhang sining sa Pilipinas. Ayon kay Robert Fox, ang banga sa kanyang disenyo ay unrivaled in Southeast Asia, the work of an artist and master potter. Sinasalamin ng disenyo ang sinasabi sa atin ng mga oral traditions. Dahil sa tayo ay isang maritime culture, nakikita natin ang ating mga kaluluwa na sumasakay sa isang bangka na dumadaan sa dagat na may kasamang abay. Ang fetal position ang makikita sa kaluluwa sapagkat sa ganito inaayos ang kanilang mga patay. Kaya ang ibang representasyon din ng mga ninuno natin na namatay o mga anito ay nasa ganitong ayos, lalo na ang bulol sa Ifugao. Ang mga anito ay nagbabalik sa kalikasan, sa mga bundok, sa mga bato, mga puno, sa lupa, upang bantayan ang kanilang mga naiwan. Tinatawag din silang mga nuno o ninuno. Maging ang mga bangka na gawa sa kahoy ay may kaluluwa rin at ang ebidensya nito ay matatagpuan sa disenyo ng bangang Manunggul. Kaya naman, malaki ang paggalang ng mga sinaunang Pilipino sa kalikasan bilang tahanan ng ating mga ninuno. Nagtatabi-tabi po, hindi basta-basta pinuputol ng mga puno at hindi winawasak ang kapaligiran. Hindi po ibig sabihin na kapag sinasabing bumalik tayo sa diwa ng kultura ng ating mga ninuno, na tayo ulit sa anito o maglibing ulit tayo sa banga. Ngunit gawin nating huwaran ang values ng sinaunang paniniwala sa kabilang buhay.
na ang lahi natin ay nagpapahalaga sa kalinisan ng puri at sa pagiging makakalikasan. You have just listened to a short information about the Manunggul Jar of Palawan. Where is the Manunggul Jar located? Ma'am, it is located in the Neolithic burial site in the Manunggul Cave of the Tabon Caves at Lipuon Point in Palawan, Philippines. Correct! The Manunggul Jar was founded by Dr. Robert B. Fox and Miguel Antonio in 1964. How did they describe the Manunggul Jar? Ma'am, Manunggul jar is a secondary burial jar that served as a container for the exhumed remains of the deceased. Wow! Great answer! It is also considered one of the most important artifacts in the Philippines. In terms of basket weaving, Tagbanwas of Palawan has a notable product known as tingkop. Do you have an idea about their tingkop basket? Ma'am, tingkop is a cone-shaped basket with a visibly creative pattern on the outside that serves as its decorative design. Very good! Tingkop basket has been used as storage for rice, salt, and other personal belongings. It is also burden baskets for hunting and as products bartered with food or sold for cash. Did you enjoy our travel to the different places of MIMAROPA? Yes, ma'am! Let us now tour and recognize the wonderful arts and crafts in the Visayas region. What is the primary form of arts and crafts on the island even before the Spaniards came to the Philippines? Ma'am, primary form of arts and crafts on the island is weaving. Very good! It was once tagged as the textile capital of the Philippines. What are the products of the Visayas region? Ma'am, a good example of a product in the Visayas region is kimono. Very good! Kimono represents the fashion of Visayas, typically transparent with its clothing made from pineapple fiber. What do you call the traditional embroidery of Panay Bukidnon or Tumandok? Ma'am, the traditional embroidery of Panay Bukidnon or Tumandok is panubok. That's right! The embroidery of panubok has different designs and patterns inspired by what they see in the nature. Any more art and craft in this place? Ma'am, banig in Basay, Samar. That is right! Because Basay Samar is known for its woven products such as mats, wall decorations, and the famous colorful sleeping mats. How will you describe their banig? Ma'am, banig has an exceptional number of lines, patterns, colors, and shades. Correct! In terms of body ornamentation, the Spaniards called the Visayans as pintados or painted ones. What church in the Visayas served as a refuge from the Moros? Ma'am, that is Miagao Church in Iloilo. That is right! It also completely constructed in 1797, and the architectural design has a predominance of Baroque and local artistic elements, and the facade employs diverse relief motifs and periodic styles. Did you learn something from that discussion? Yes, ma'am. Very good! Before we continue, let's have an infomercial. Wow, anak! Ang ganda
ganda naman ng painting mo. Talaga ba, Nanay? Pinaghirapan ko pa pong gawin ito. Siyempre anak, elementarya ka pa lang, nakitaan na kita ng talento sa pagguhit. Lalo ka pang gumaling ngayon, nasa junior high school ka na. Kumare! Oh, Mare, napasyal ka. Halika, tuloy ka. Napadaan lang ako, Mare. Oh, nagpipinta pala tong inaanak ko? Ay, oo naman, Mare. Tignan mo ang artwork niya. Nakaka-amaze, di ba? Aba, kitang-kitang pagiging creative ng inaanak ko ah. Napakaganda at napakagaling mo naman. Ipagpatuloy mo yan. Saan pa ba magmamana yan? Siyempre, sa nanay. Talento? Huwag itago. Ipakita, ibahagi at linangin ito. Sa inyong kinabukasan ay magagamit ito. Isang mensahe mula sa Mapeh Department at ng himpilang ito. Kayo nakikinig sa Arts Grade 7. Kasama si Teacher Monica Jilin Pin. I'm back! Turn your module on page 2. What's new? Activity 1, titled Fun on Circles. Fun on Circles. Directions. There are 6 circles in this activity. Each circle labeled the elements of arts. Copy the circles and inside them, draw, illustrate, or apply the element of art being asked in each. Let's do the first circle. You are asked to draw different kinds of lines to form a design. Give an example of lines. Ma'am, the straight lines and the curved lines. Very good. What are the types of straight lines? Ma'am, horizontal line, vertical line, and diagonal line. Very good. How about the types of curved lines? Ma'am, wavy lines and spiral. Correct. Apply the different lines to create a design. Is that clear? Yes, ma'am. Write your answers on a separate sheet of paper. Do this activity in your most convenient time after the broadcast. Let us proceed to the second activity. What's more? Titled Getting into the Eyes. Getting into the eyes. On page 2, directions. There are 2 pictures of 2 old churches. Let's answer the first question. Here is the question. What observations have you noticed in the facade of the 2 churches? Ma'am, the Miag-Ao Church was designed with Baroque features with touches of Chinese and Filipino style, imposing designs, ornaments, and motifs, making it a one-of-a-kind church, while the Sablayan Church has a rough wall of discolored bricks, while the inside shows the prominent placement of lines and opposite colors of ceiling and floor in contemporary design. Great answer! You already observed the difference in the facade of the 2 churches. Write your answers on a separate sheets of paper. You can do this activity in your most convenient time after the broadcast. Let's proceed to the next activity, titled A Time to Shine. A Time to Shine. This activity serves as your performance task. Directions. The boxes contain the different art and craft that you have to work out with. As your art project, choose one from the 4 boxes and create a design inspired by the arts of MIMAROPA and Visayas using the elements of arts. Be guided by the rubric that follows. For example, you choose body ornamentation. Draw tattoos inspired by the pintados of Visayas. Use a separate sheet of paper for this artwork. You can do this activity in your most convenient time after the broadcast. This time, let's summarize our lesson. What have you learned from today's lesson? Ma'am, I've learned the arts and crafts of MIMAROPA and the Visayas. Very good!
What are the arts and crafts of MIMAROPA? Ma'am, the different arts and crafts of MIMAROPA are the Urukay and Iraya Basket of Mindoro and their Sablayan Church, the Moriones Festival of Marinduque, the marble products of Romblon, and the Manunggol Jar and Tingkop of Palawan. Very good! What else? Ma'am, the weaving product of Visayas such as the kimono, panubok of Panay Bukidnon, and banig of Basay Samar. They have also the pintados and the Miagaw Church. Very good! Before we end our lesson for today, let me check if you really understood our lesson. Let's have an activity titled MIMAROPA v Art. MIMAROPA v Art. Directions. Choose the correct answer about the arts and crafts of MIMAROPA and the Visayas. Are you ready? Yes, ma'am. Number 1. This basket has intricate patterns and designs of humans, animals, trees, and other objects. Here are the choices. A. Bakul. B. Laba. C. Iraya basket. Or D. Tingkop. What is your answer? Ma'am, the answer is letter C, Iraya basket. Correct! Number 2. This is a cone-shaped basket with a visibly creative pattern on the outside that serves as its decorative design. The choices are A. Bakul, B. Laba, C. Iraya basket, or D. Tingkop. What is your answer? Ma'am, the answer is letter D, Tingkop. Very good! And finally, number 3. This church served as a refuge from the Moros, and the architectural design has a predominance of Baroque and local artistic elements, and the facade employs diverse relief motifs and periodic styles. Here are the choices. A. Boak Church. B. Miagaw Church. C. Sablayan Church. Or D. St. Joseph Church. What is your answer? Ma'am, the answer is letter A, Miagaw Church. Very good! You are doing great today! For your last activity, the reflection part. Answer the following questions based on what you have learned about the arts and crafts of MIMAROPA and Visayas. And what values have been developed? Ma'am, the arts and crafts of MIMAROPA and Visayas are truly something to be proud of. We can share it with people so they can appreciate it too. Very good! What else? Ma'am, as a student, I learned to appreciate the arts and crafts of our country. It needs to be nurtured and proud. Nice answer! Any more answer? Ma'am, it is a manifestation of our love of our own products and identity. Sense of nationalism and patriotism is manifested. That is right! We need to appreciate and be proud of our arts and crafts so that our fellow Filipinos can know them better and share them with future generations. Now, we're almost done. I hope you have learned a lot from our discussions. Do not forget to ask your Mapeh teachers through their mobile phones or messenger chats if you have questions. I would like to acknowledge the teachers behind this RBI lesson. Teacher Robbie Rose P. Manera, our scripts writer.
Teacher Dante and Bulaton, our content editor. Teacher Jarlene B. Munar, our language editor. Teacher Arnel V. Lagasca, our technical specialist. And our overall quality assurance team, Sir Leonidas C. Bernardo, Head Teacher 3 of Mapeh Learning Area. Ma'am Ruby R. Guillermo, our Assistant School Principal. And Dr. Rodrigo V. Pascua, our Chief Education Supervisor and Officer in charge of the school. This is your radio teacher, Teacher Monica G. Lipin, saying, art is not what you see, but what you make others see. Stay tuned for our live discussion following up next. Thank you everyone and goodbye! Music, arts, physical education, and health. Mga aralin na dapat malaman, inyong tututukan dito sa Dance Radio. Ang istasyong magbibigay ng edukasyon kahit saan. Ito ang 106.3 Dance Radio. Totonia Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. Ang silid-aralan sa radyo. 106.3 DWDR-FM. Dance Radio. Sa Mapeh, learning is amazing. Dance Radio, silid-aralan sa radyo. Atid namin makabago, paraan ang pagtuturo. Wala nang makakapigil pa. Sulong Arangkada 106.3 Dance Radio sa Aurora, Isabela. Edukasyo'y susulong, basta na magtulong-tulong. Sulong edukalidad, Dance Radio. Learning is amazing. So we are back. Ating napakinggan ng ating lesson sa Art 7 and madami pa tayong matututunan. Madami pa tayong matututunan sa ating pakikinig sa ating live discussion. Kaya hinihikayat namin kayong tumutok at makiparticipate hanggang sa huli. Yan. So, bago tayo magsimula, atin munang alalahanin ang ating past lesson sa Art 7 noong quarter 1. Ang tungkol sa Arts and Crafts of Lowland, Luzon. Ano nga ba yung mga arts and crafts na matatagpuan sa Ilocos? Sa Cordillera, sa Batanes, Batangas, Pangasinan, and Bulacan. So, maaari bang magbigay ng mga halimbawa ng kanilang mga arts and crafts, Ma'am Monica? Yes, Ma'am Robby. So, marami tayong natakel last quarter about sa arts. Kaya naman, ang naalala ko, may kain at laba ang mga taga-Cordillera. At syempre, meron ding ipinagmamalaki at tanging yaman ng mga taga-Ilocos, ang Inabel at Bornay. Yes, ma'am. At syempre, hindi naman papahuli ang mga taga-Batanes dahil sila ay kilala sa kanilang singbakan ng bakol at ves, at hindi rin papahuli ang Bulacan sa kanilang singbakan. Okay. So, ayan. So, syempre, natalakay din natin ang keeping ng Quezon at ang giant lantern ng Pampanga. So, ilan lamang yan sa mga napag-aralan natin nung last quarter. So, kaya naman, pagpatuloy na natin ang ating aralin ngayong umaga at alam ko, ready na kayong maglakbay muli. So, meron tayo ditong isang laro na maaari nating tawagin itong next destination. So, baka ito na yung next nating pupuntahan.
itong mga lugar na ito. May ipapakita kaming mga larawan, tapos tutukuyin nyo kung saang lugar matatagpuan ang mga nasa larawan na naka-flash. Ayan. So, i-comment lamang ang item number at tapos ang inyong sagot kasama ang inyong section sa comment box. Para naman sa mga nakikinig sa radyo, maaari ninyong i-text ang inyong sagot sa 0917-5222-564. Okay. So, simulan na natin, Ma'am Monica. Yes, Ma'am Robbie. So, unahin natin ang unang picture. Ayan. So, kung makikita natin, ang nakasulat sa ating monitor ay, sa picture ay, Moriones Festival, na kung saan ginaganap ang isang parade ng mga taong nakasuot ng mask at costume. So, anong mga mask kaya yung mga sinuot nila? Siyempre, yan yung mga Roman soldiers. Ayan, makikita dito yung pagpapahirap kay Heso Kristo. Kaya, gusto ko rin pumunta sa lugar na to. Saang lugar kaya makikita ang Moriones Festival? Ayan, i-comment lamang ang inyong sagot sa ating comment box. Meron nang sumagot, Ma'am Monica. So, ang unang sumagot ay si Felrita Annabel Acupido at ang kanyang sagot ay Marinduque. So, tingnan nga natin kung Marinduque. Ayan, tama, Marinduque. Okay, next. Okay, next picture number 2. Ayan, makikita natin sa picture, tinatawag nating Maskara Festival. Makukulay na mga palamuti na ikinabit doon sa maskara at syempre kasama ang kanilang kasuotan. So, in what particular place in the Philippines matatagpuan ang Maskara Festival? So, kapag alam ninyo ang sagot, i-comment ka agad sa ating comment box. Ayan. So, tamang-tama, Ma'am Alegria, meron nang sumagot. So, ito ay from 7 Archimedes. Ang sagot niya ay Bacolod. So, si Laika Orifon. Tama ba? Okay. So, Bacolod sa Visayas. Okay. Tama ang kanyang sagot. Okay, so punta naman tayo sa pangatlong picture. So nakikita natin sa pangatlong picture ay ang Puerto Galera, isa sa pinakamagandang pasyalan dito sa ating bansa. So saan nga ba natin makikita ang Puerto Galera? Ayan. Tingnan natin, parang meron na yatang... Ayan. So magandang puntahan ito, lalong-lalo na kapag summer. Diba? Okay, so... Saan kaya? Ayan. So, mayroon ng sumagot. Yes, Ma'am Robbie. So, sino nga bang nakakuha ng tamang sagot? Okay, so ang sagot ay Mindoro. Yes, nakuha yan, Ma'am, ni Lay Princess Rovillos Mendoza ng 7 Kultura. Okay, so that is Mindoro. At ito namang pang-apat na picture. Ayan. El Nido is known for its stunning lagoons, white sand beaches, rocky islets, and towering limestone cliff. So, alam nyo ba na gusto ko rin puntahan ng lugar na ito? Saan kaya natin matatagpuan ang El Nido? Yes, Ma'am Robbie, kasi napuntahan rin yan ng Katniel. Saan kaya? Ayan. Okay, so may sumagot na si Luke Benko. Tingnan natin kung tama ang kanyang sagot. Ng 7 Zamora, ang sagot niya ay Palawan. Okay, correct. At ang picture number 5, ayan, makikita natin ang marble products. Ayan, kung saan ito ay ang mga upuan na gawa sa marble. Saan natin makikita ang marble capital of the Philippines? Ayan, saan nga ba, Ma'am Robbie? I-comment nyo na ang inyong sagot sa ating comment box, mga grade 7. Ayan, may sumagot na ba, Ma'am? Ma'am? Yes, Ma'am Monica, may sumagot na from 7 Archimedes, si John Zoilo de Guzman. Ang kanyang sagot ay Romblon. Okay, tignan nga natin. Ayan, tama. So, matatagpuan natin ang mga ganyang mga product, mabibili natin dyan sa lugar ng or sa province ng Romblon. Ayan, sobrang bilis na natukoy. Napakabilis nilang natukoy ang mga lugar kung saan matatagpuan ang mga nasa larawan. So ngayon naman, sino sa inyo ang nakakaalam? Sino sa inyo ang nakakaalam kung saang rehiyon
At kung saan region kabilang ang MIMAROPA. So nakikita nyo yung question dyan. To which region does MIMAROPA belong? So pag alam ninyo ang sagot, i-comment ninyo sa comment box. Ayan. So, saan kaya matatagpuan? Ayan, tignan natin. So, mayroon na bang sumagot? O, anong region? Saang region matatagpuan? Region 1 ba? Region 2? 3? Saan? I-comment nyo ng inyong sagot. May sumagot na. Tignan nga natin kung tama ang kanilang sagot. Ang sagot niya ay Region 4B. So, tama si Mark Norwin Edroso. Nabibilang ang MIMAROPA sa Region 4B or tinatawag natin itong Southern Tagalog. O, parang sa atin din, Region 2 or Cagayan Valley. Okay. Yes, ma'am. Ang probinsya na nabibilang sa MIMAROPA ay So, ang mga probinsya na nabibilang sa MIMAROPA ay ang Mindoro, Marinduque, Romblon, at Palawan. Kung papansinin nga ninyo, ito rin ang aralin natin sa music last week. Kaya naman, ito ang ating tatalakayin sa araw na ito, ang arts and craft ng MIMAROPA at ng Visayas. Ayan, tama. Ayan. So, dahil sa araling ito, kailangan nating alamin ang mga elements and principle of arts na ginagamit sa kanilang mga arts and crafts. So, narito ang sa elements of arts, nandyan ang line, ng shape, ang form, space, color, value, and the texture. So makikita natin ito sa kanilang mga arts and crafts. How about the principle of arts? So meron din tayong balance. Yan, pwedeng symmetrical, asymmetrical, or radial balance. Meron tayong emphasis. Meron tayong proportion, rhythm and movement, pattern. Ito ang pinakamarami na makikita natin sa kanilang mga product. And variety, and the last one is the unity. So, unahin natin ang arts and crafts ng Mindoro, Ma'am Alegria. Thank you. Okay, thank you, Ma'am Robbie Ross. So, let's have the beautiful place of Mindoro, wherein karamihan sa mga naninirahan doon ay ang mga Mangyan people. Okay, so the arts and crafts of Mangyan people in the place display their very rich artistic heritage. So kilala sila sa kanilang ambahan tulad ng urukay. Urukay is a frequently etched on bamboo tubes or islat. So, kilala sila sa kanilang ambahan. Ito yung isa sa mga variation ng kanilang ambahan na kung saan inuukit nila sa sa bamboo tubes or bamboo islats. Ito yung, ang salitang ginagamit dito na kagaya ng nakikita nyo dyan ay tinatawag nilang surat Mangyan. Okay, so yung mga yan. So, ano itong surat Mangyan? One of the few remaining Filipino indigenous pre-Hispanic baybayin or syllabic script. So, ang bawat salita dyan ay may kanya-kanyang kahulugan. So, surat Mangyan ang ginagamit dyan sa bawat letra na may kahulugan tulad ng nakikita natin dyan sa script. So, tandaan ninyo, ang tawag dyan sa kanilang ambahan ay surat Mangyan na may kanya-kanyang kahulugan. At syempre, hindi lang yan, meron din silang ipinagmamalaking basket weaving. So, ano nga ba yun, Ma'am Chatra? Okay, so, ito ay ang Iraya basket. Nakikita natin sa screen, nagawa sa dried nito grass and forest vines, which are meticulously and patiently woven to create this unique basket. At alam nyo ba na ang Iraya basket has intricate patterns and designs of human animals, trees, and other objects. Gaya ng nakikita nyo nga sa screen. Okay, so in terms of textile naman, narito naman ang kanilang balukas. Okay, balukas is the ethnic attire of Mangyan with a hand-stitched pakudos design. So, kung mapapansin ninyo, meron silang tinatawag na pakudos design. Yan yung naka-stitch dyan sa kanilang
damit. So, pag sinabi natin yung pakudos, ayan, ito yon. Ayan. A pakudos is a visual motif used by the Hanuno Mangyan people of Mindoro in the Philippines. Pagodas are characterized by symmetrical, aesthetic, and orderly utilization of lines and space with equal utilization of vertical and horizontal composition. So nakita natin dyan yung paggamit nila ng elements and principles of arts. So yung paggamit nila ng line and space. So the word pakudos was coined from a cruz, the Spanish word for cross. Kaya tingnan niyo, parang cross ito. Okay. Okay, so, ayan, makikita natin ang iba't ibang arts and crafts ng Visayas. Ng Mindoro, yes, ng Mindoro. Talaga namang makikita natin, hindi gawa ng teknolohiya, hindi gawa ng machine. Gawa mismo ng kanilang mga malilikhaing mga kamay. Ngayon, tignan naman natin ang arkitektura ng tinatawag nating Sablayan Church ng Mindoro. Ayan, ito ay ang lumang simbahan ng Occidental Mindoro. Ayan, napakaganda pa rin. Na matatagpuan sa paanan ng bundok, bayan at barangay poblasyon. Itong simbahan na ito ay pinatayo pa lang noong Spanish times. So ito ay ginagawa nilang taguan ng mga Japanese soldiers or ginagawa nilang pag-e-escapean, gamit nilang pagtatakasan yung mga ganong mga bagay dahil meron pa noong World War II. Ayan, ito yung kanilang daanan. Okay, it was established as a Recollect Spanish parish in 1843 but was damaged by a tsunami in 1877. So, looking at the outside of the church, makikita natin yung magaspang na texture ng kanilang dingding. And of course, yung discolored bricks. Ayan, nagfe-fade na yung kulay. And of course, sa inside naman, sa loob naman, it shows the prominent placement of lines and opposite colors of ceiling and floor in contemporary design. Okay. So, parang dadako na tayo sa susunod. Alamin natin kay Ma'am Alegria. Okay, so tayo naman dumako ngayon sa Arts and Crafts of Marinduque. So kung papansinin ninyo, ito ay tinatawag na the heart of Philippine Island Sea. Kasi tignan ninyo sa mapa, parang kahugis ng ating puso ang kanilang mapa. Kaya tinawag na the heart of the Philippine Island. Okay, so isa ito sa pinakamagandang puntahan, especially tuwing Holy Week. So, alam niyo ba kung bakit? Dahil sa kilalang the Moriones Festival. So, yan, nakikita ninyo yung Moriones Festival. So, ito kasi yung pinakahihintay ng kanilang lugar during Lenten season. So, nag-i-start ang festival na ito ng Ash Wednesday and nag-i-end ito ng Saturday before Easter Sunday. Okay, so kung nakikita ninyo dun sa sa larawan, nakasuot sila ng maskara. Okay. And then ang mga tao na gumaganap as Roman soldier sa festival which is celebrated every Holy Week, nakasuot ng mask together with the vest, capes and wooden shield. So, morion ang tawag sa kanilang mask na gawa sa wood or paper mache na may makulay na shells, animals, hairs, and tassel. So, ikukwento ko lang itong kwento ng Moriones para maragdagan ang inyong kaalaman. Okay, so the purpose of Moriones is not only sacrificing the torture of wearing the mask and the costume. But to reenact the life of Longinus. Okay, so sino itong Longinus? Siya yung supposedly stabbed Jesus na at the moment nakapako siya doon sa krus, pero biglang Ma'am Monica, pwede bang pakikwento mo yung
yung tungkol doon sa pagpatak ng dugo ni Jesus Christ doon sa mata ni Longinus. Yes, Ma'am Alegria. So ito, di ba, mapapanood naman natin sa Passion of Christ kung paano pinahirapan si Jesus Christ at ipinako sa krus. So nung panahon na nakapako sa krus at kailangan na niyang tusukin, di ba, meron siyang ginamit na panusok dito niya sa bandang tiyan ni Jesus Christ. Ayan, so tinusok niya ito at ang dugo ni Jesus Christ ay bumulwak, na kung saan ito ay napunta sa mata ni Longinus. So si Longinus na to, siya ay isang bulag na nung napunta sa kanyang mata yung dugo ni Jesus Christ, bigla siyang nakakita. At dito nagbago yung paniniwala ng Roman centurion na si Longinus. Naniwala siya na totoo nga, siya ang anak ng hinirang, na kung saan siya ay si Jesus Christ. Okay, so yun yung story, kaya meron silang tinatawag na Moriones Festival. And yes, at hindi lang yon ang maipagmamalaki ng mga taga Marinduque. Dahil sa Marinduque rin matatagpuan ang Boac Church. Okay, so ito ay ang lugar kung saan sumasamba ang mga karaniwang tao sa Boac, Marinduque. So ayan, nasa picture, di ba? Napakaganda. At itinayo ang simbahang ito noong 1792. Ang napakalaking harapan nito ay gawa sa terracotta or fired clay block, samantalang ang bell tower ay batong adobe bricks. Okay, so parang talagang gusto ko rin pumasyal dyan sa Marinduque. Isa yan sa gusto kong puntahan dahil taga dyan talaga yung aking lola, pero hindi pa ako nakapunta. Okay, punta naman tayo sa Romblon. So, ano naman kaya ang natatanging arts and crafts ng Romblon? So, alam nyo ba na ang Romblon ay kilala as the marble capital of the Philippines? Kaya tignan nyo nga, sa picture pala, makikita mo, yung ginamit nila sa I Love Romblon ay marble. Ayan. So, dahil ang lugar na ito ay pinagpala ng pinong marmol sa gilid ng mga bundok. So makikita natin or makukuha natin sa gilid ng bundok. Kaya ang mga taong bayan ay lumikha ng mga obrang rebulto at eskulturang marmol. Kaya naman, ang kanilang obra ng mga rebulto at eskulturang marmol ay may makinis at pinong tekstura ang pagkakayari. So at gumagawa din sila ng magagandang hinahabing banig na yari sa Romblon plants. So kilala din sila sa kanilang bags and slippers sa Romblon. So, yan yung kanilang mga obra. Yan yung kanilang mga ginawang mga sculpture or mga produkto nila. Ma'am Robby, meron din akong marble. Holland. Holland, oo nga, no? Okay, so, pagpatuloy natin ito, Ma'am Alegria. Okay, next is the arts and crafts of Palawan, known as the last country's last frontier because of its rich cultural and natural diversity. It is because it still remains more than 50% of its forest, yung tinawag na last frontier. Okay, so ano ang arts and crafts nila? The Tagbanwa men are skillful wood carvers and proficient weavers sila. Okay. So, meron silang ipinagmamalaking tingkop basket. So, kung nakikita niyo yan, is a cone-shaped colander harvest basket made of blackened and natural bamboo. It displays their craftsmanship in weaving. So, tignan ninyo ang ganda-ganda ng kanilang gawa. Talagang incorporated with their design na na-apply nila yung elements of arts and principles of design. So nakikita nyo naman dyan, sobrang tibay. So that is tingkop basket. Sarili nilang gawa yan. Okay, so tama nga naman, Ma'am Alegria. Ang pinakakilalang likhang sining ng Palawan naman, pumunta naman tayo sa kilalang likhang sining ng mga taga Palawan, yun ay ang Manunggul jar. So ano nga ba ang Manunggul jar? It is a secondary burial jar excavated from the Neolithic burial site in the Manunggul Cave of the Tabon Caves at Lipuon Point in Palawan,
Philippines. Okay? So, alam nyo ba kung ano ang manunggul jar? Okay, sa pagkakaalam ko, ang manunggul jar ay nahukay in early 1960s sa loob nga ng Manunggul Cave-in, Lipuon Point sa Palawan. Saka it is considered as one of the most important artifacts in the Philippines. Okay? Ang itaas na bahagi, nakikita naman sa screen, ang itaas na bahagi ng jar, pati na rin ang takip is incised with curvilinear scroll design and painted with natural iron or hematite. Okay? Sa bahaging itaas ng takip ng jar ay ang bangka na may dalawang figura ng tao na kumakatawan sa dalawang kaluluwa na naglalayag sa kabilang buhay. Ayan. So, karagdagan pa sa manunggul jar, nagpapakita na ang kulturang pandagat ng mga Pilipino ay higit sa lahat na sumasalamin sa mga paniniwalang panrelihiyon ng mga ninuno nito. So, kaya nga sa makikita natin na sa bahaging taas ng jar, yung bangka na may dalawang figura ng tao. Okay. So, kung mapapansin ninyo, sa 1,000 pesos natin ngayon, yung 1,000 piso, makikita natin dyan, nakalagay dyan, or kasama ng Banawe Rice Terraces ang manunggul jar. Ayan. Kung mapapansin ninyo, nasa 1,000 pesos. Kumbaga talagang observant kayo, makikita yan sa 1,000 pesos. Okay, Ma'am Monica. Yes, Ma'am Robbie, hindi ko masyado nakikita kasi wala akong 1,000 pesos. Okay. So, yun palang ibig sabihin ng mga nakaukit sa ating manunggul jar, ang paglalakbay ng kaluluwa dahil nga ang mga buto ay nilalagay sa loob ng manunggul jar, mga buto ng mga patay. Ayan. So, syempre, hindi naman pahuhuli dyan ang mga arts and crafts ng Visayas. So, sila ay kilala bilang magagaling rin, okay, sa mga paglikha ng mga obra. So, halina't alamin natin ang ilan sa kanilang mga likhang sining. Ayan, so makikita natin ang hablon weaving. Okay, hablon galing sa salitang habol ng hiligay noon, nang ibig sabihin ay to weave, maghabi. Ayan, ito ang pangunahing paraan ng kanilang arts and crafts. So, ang paghahabi mula sa katutubong tela tulad ng juicy at pinya. Okay? Ito ang naging tanyag na kanilang paghahabi. Ang halimbawa nito ay ang kimona. Ayan, kung makikita natin, di ba sinusuot pa natin yung kimona sa mga pagsasayaw natin. Ayan, represents the fashion of Visayas. Typically transparent with its clothing made from pineapple fiber. Yan, baka ma-confuse sila dun sa patadyong, bakit yung palda yung naituro na patadyong. Kasi ang alam natin, pag sila yung patadyong is yung parang paganyan. Pero actually sa kanila, yan ay tinatawag nilang patadyong. Yung parang palda or saya. Okay, so isa pa ay ang panubok embroidery ng Panay Bukidnon. So titignan niyo diyan sa screen natin, ang ganda-ganda ng kanilang panubok embroidery. Has different designs and patterns inspired by what they see in nature. So doon sa kanilang, kung ano nakikita doon sa kanilang nature. It has a wonderful lines, bright colors, and various shape which make it distinctly unique. So, very unique talaga yung kanilang panubok embroidery. At tinawag din silang the textile capital city of the Philippines. So, meron pa. Another one is in Basi, Samar. Ayan. So, nakikita ninyo, very colorful. Matte weaving. Yung banig naman ang ipinagmamalaki ng mga taga-Basi, Samar, or sila yung tinatawag the new banig capital city of the Philippines. Okay, so kilala sila sa kanilang banig. Usually measure around 2 by 3 meters and are as thin as sheet of chipboard. Okay, so very thin pero masyado siyang matibay yung ano nila, pagkakagawa.
So, that is all about the folk arts of Basi Samar. Yes, ma'am. And alam nyo ba na ang banig nila are more expensive kapag mas colorful. Di ba, Ma'am Alegria? Yes. Yes. In terms of body ornamentation, the Spaniards called the Visayans pintados or the painted ones. So, ayan. And tattooing is considered a permanent body adornment and is considered a symbol of male pride and valor. Okay? Ang halimbawa ng kanilang arkitektura ay ang kanilang Myag-Ao Church. Nasa screen. So, yan ang Myag-Ao Church. Ito ay halimbawa ng Baroque Romanesque architecture. Okay? So, ito ay kilala dahil sa kanyang artistic sculptural relief carved sa harapan ng simbahan na nagpapakita ng paraan ng pamumuhay ng mga tao sa Myag-Ao. Yes, tama ka dyan, Ma'am Chatra. So alam nyo ba na napakaganda ng kanilang sculptural relief carved dyan sa harapan ng simbahan. So actually, nakita ko na siya sa totoong buhay, sa totoo talaga. Okay, so nung napasyalan namin, napakaganda talaga nung simbahan. Ayan, talagang Baroque Romanesque talaga yung pagkakagawa ng kanilang architecture. So ilan lamang yan sa mga arts and crafts ng MIMAROPA at Visayas, marami pa. Marami pang iba. Yan lamang yung mga ating natalakay ngayong araw na ito. So, bagong kaalaman na naman ang natutunan natin tungkol sa arts and crafts ng MIMAROPA. Kaya naman, narito na ang run-through ng ating learning activity sheet. Okay, so yung unang activity natin, ito ay tinatawag nating fun-on circle. So, you're going to copy the circles below on your activity notebook or in your paper, and inside them, draw or illustrate the element of art being as in each. So, sa bawat bilog na yan, gagawa lang kayo ng design sa, halimbawa, puro lines lang ang gagamitin nyo. For example, sa bilog, lines lang, pero dapat makakabuo kayo ng design. Yan. Ganon din sa color. So, the use of color. And then, yung value, the texture, pwedeng, may papakita ninyo sa drawing niyo or sketch ninyo yung texture kung soft or rough. And then the use of space. Okay. O kung gumamit ba kayo ng positive or negative space na tulad ng pinakita kong halimbawa kanina. And then yung shape. Okay, so activity 2, getting into the eyes. So below are pictures of two old churches. Compare them by answering the question below. So, ang gagawin nyo lang dito ay sasagutan lamang ninyo yung tatlong processing questions. And for your performance task, this will be your performance task, yung A Time to Shine. The boxes contain the different arts or crafts that you have to work out with. As your art project, choose one from the boxes and create a design inspired by the arts of MIMAROPA and Visayas using the elements. So, be guided by the rubrics that follows. Use separate sheet of paper for the artwork. So, dito sa performance task ninyo, it's up to you kung ano yung pipiliin nyo. Hindi yung apat na yan ang gagawin. Isa lang. Halimbawa, ang napili ninyo is architecture. So, isipin ninyo, ano ba yung magandang example na gusto ninyong i-drawing. Halimbawa, yung Sablayan Church. So, i-draw ninyo yung Sablayan Church using the elements and using the elements of arts. Kasi ang hinihingi lang naman dito is the elements of arts. So, kung body ornamentation naman, so pintados ang gagawin ninyo. Kung textile naman, maaring yung hablon weaving or yung kanilang kimona, gagayahin ninyo, or yung panubok, embroidery nila, or yung pakudos nila, or yung balukas. Maaring yun ang inyong gamitin. Okay. So, okay, yes, Ma'am Robbie. Meron din, syempre, wag niyong kakalimutang answer ang reflection part ng ating activity. So, may we have a recap on what have been transpired in today's session. By answering this activity 4 pigs, 1 word. Alam kong familiar kayo dito. So,
You need to guess what the word is by looking at 4 pictures with 1 common word. So, i-comment lang ang inyong section kasama ang inyong sagot sa ating comment box o i-text sa numerong 0917-5222-564. Ma'am Alegria, atin ang umpisahan. Okay, so dito sa picture number 1. So, in this picture, the common elements of art incorporated are line, color, and pattern. So, what is your answer? So, pag alam ninyo ang sagot, i-comment na kaagad sa ating comment box. Ayan, nakikita ninyo sa picture, yung 4 na picture. Okay, so ano nga ba yan? Okay, so meron siyang balukas, meron siyang sablayan church, meron siyang urukay, and iraya basket. Okay, so meron na ako nakitang tamang sagot. So, nakuha ito ni, tingnan nga natin kung tama. Ayan, Mindoro, nakuha ito ni Felrita Annabel C. Acupido. Ang kanyang sagot ay Mindoro. So, ang mga arts and crafts na ito ay nabibilang sa arts and crafts of Mindoro. Okay, so punta naman tayo sa picture number 2. Okay? The common elements of art incorporated in their architecture are color, texture, and shape. And the common elements or elements of arts incorporated are lines, color, texture, and shape. So ano kaya yan? Or saan natin yan makikita? Okay. Once again, so ang nakakuha na naman ng tamang sagot ay walang iba kundi si very active talaga, si Felrita Annabel C. Acupido. Ang kanyang sagot ay Marinduque. Okay, congratulations. So, sa pangatlong picture naman, ayan. So, ang common elements of arts incorporated are line, shapes, and texture. Ayan. So, nang naiba lang talaga yung texture niya kasi pinong-pinong, marmol ang kanilang ginamit sa kanilang arts and crafts. Okay. So, tingnan natin. Ayan. So, ang bilis talaga. From 7 Zamora, walang iba kundi si Luke Benko. Ang kanyang sagot ay Romblon. Okay, tama, Romblon. Yan, makikita natin ang kanilang mga product, ang kanilang basket at saka yung kanilang, ang tawag dito, yung kanilang mga hinabing mga bags. Okay, so may we now have the picture number 4. The common elements and principles of art incorporated are lines, color, shape, and pattern. Ayan, makikita natin dyan yung manunggul jar. Ayan, saan kaya matatagpuan ito? Ano kaya yung word na hinahanap natin? Ayan, ang bilis niya talaga, Ma'am Monica. So, napaka-active din napaka-active din ni Luke Benko from 7 Zamora. Ang kanyang sagot ay Palawan. Tingnan nga natin kung tama. Okay, tama. From Palawan ang mga nakikita natin sa screen. Wow, congratulations, Luke. Anak ko yan. Okay. So, picture number 5. Ayan. So, the common elements of art incorporated in their arts are color, texture, and shape. So, what is your answer? Comment na kaagad. Ayan. So, okay. So, meron nang nakasagot from 7 Archimedes. Ang sagot niya ay Visayas. So, ang nakakuha ng tamang sagot ay si Gio Lintaw. Actually, maraming nakakakuha ng tamang sagot, kaya lang binabasa lang talaga namin yung nakakuha talaga ng, yung nakasagot ng, siya yung unang nakasagot. Okay, so, napaka-active talaga ng ating mga grade 7. So, very participative talaga sila. Okay, so alam na nilang i-distinguish kung ano nga ba ang mga arts and crafts ng Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, and Visayas. Now, my dear students, I want you to answer this. Based on what you have learned about the arts and crafts of MIMAROPA and Visayas, what values have been developed? Okay, so i-comment lang ang inyong sagot sa ating comment box.
based on what you have learned about the arts and crafts of MIMAROPA and Visayas, what values have been developed? Okay, tingnan nga natin ang kanilang sagot tungkol dito sa aking katanungan. Ayan. Okay, so ano kaya? Ayan, alam kong parang nagtatype pa lang sila ng kanilang mga answer, di ba Ma'am Alegria? Yes. Okay, so kaya mag-isip na rin tayo ng sagot kasi magtatanong din ako sa inyo ng inyong mga sagot mamaya. Okay, so okay, sige. Okay, so habang nag-iisip sila, ito nga si Ma'am Monica, tanongin ko, anong masasabi mo dito Ma'am Monica based on what you have learned about the arts and crafts of MIMAROPA and Visayas? What values have been developed? Yes, Ma'am Robbie. So, mas nanaig sa akin yung sinasabi nating pagmamahal sa sariling atin. Tangkilikin natin yung sariling atin, di ba? Kasi makikita natin sa arts and crafts ng Visayas and MIMAROPA talagang napakaganda ng kanilang pagkakagawa mula sa kanilang kagamitan hanggang sa proseso ng kanilang paggawa. Talagang punong-puno ng pasensya ang ginugol natin sa kanilang mga arts and crafts ng Visayas and MIMAROPA at talaga namang pwede natin tong gamitin at i-share sa ibang tao, lalo na sa ating mga students kasi malay mo maaari nilang gawin itong pangkabuhayan o pagkakitaan nila ito, di ba Ma'am Robbie? Yes, tama ka dyan. How about you Ma'am Alegria? Yes, Ma'am Robbie, of course I should appreciate the arts and crafts of our country and we should nurture and be proud of what we have. Tama. So, it is also a manifestation of our love of our own products and identity. And sense of nationalism and patriotism is manifested. We need to appreciate and be proud of our arts and crafts so that our fellow Filipinos can know them better and share them with the future generations. Okay, so may sumagot dito. Ang sabi ni Liza, cherishing the crafts of other region, they contributed to the Philippines arts. Ayan, okay, ang galing talaga. Thank you, Liza. And Ashley Damondo, ang sabi niya, in this article, we are going to discuss the different forms of arts and crafts that can be found with MIMAROPA and the Visayas. And last one, sabi naman ng aking estudyante na si Mr. Gutierrez ito. Based on my learned about the arts and crafts of MIMAROPA and Visayas, their values being developed is their culture and creativity, sabi nila. Ayan. Yes, Ma'am Robbie, hindi rin pahuli si Sir Arnel. Ayan, pati teacher talaga natin, nag-comment. Sabi niya, to appreciate the arts and crafts of our country, it needs to be nurtured and proud. Yes, to correct. Talaga naman. So, kaya yan, napaka-active talaga ng mga grade 7 learners at saka mga teachers ng Mapeh. Ano? Okay, so, now, we're almost done and I hope you have learned a lot from our discussions. Do not forget to ask your Mapeh teachers through their mobile phones or messenger chats if you have questions. Okay. Yes, and special thanks to our OIC Principal, Sir Rodrigo V. Pascua, and to the Assistant Principal, Ma'am Ruby R. Villarmo, for giving us the opportunity to experience this kind of activity. And of course, to our head teacher, Sir Leo Bernardo. And thank you for joining us today. See you again next time on Mapeh Quest. Sa Mapeh, Learning is amazing! Bye! Music, arts, physical education, and health. Mga aralin na dapat malaman, inyong tututukan dito sa 106.3 Dance Radio, ang istasyong magbibigay ng edukasyon kahit saan man at ang silid-aralan sa radyo 106.3 DWDR-FM. Sa Mapeh, learning is amazing!
ito ang 106.3 Dance Radio. Dance Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan, ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. For something big. Alright, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR FM.